Hello students, welcome into the another session of CS02 Programming in C. Lastly, we have started with the unit number 4, that is array and structure. From these two different topics, we have started with the discussion of array. First, we have discussed the definition of array and introduced the different types of array like one-dimensional array, two-dimensional array, multi-dimensional array. And from these three different types of array, we have started with the discussion of one-dimensional array. After the discussion of definition and one example, now we are going for another example of one-dimensional array where it will display a maximum number from the entered 10 different numbers in one-dimensional array. That means the definition of program is like this: write a program to find maximum of number from 10 different numbers stored in one-dimensional array. So let's start. How can we design this particular program? For writing this particular program, first we need to declare a relevant variables. So here I am declaring the variables called a, then a one-dimensional array which holds the 10 value that I am declaring over here as integer I, comma a of 10, then CLR SCR. This is the basic function which we are using for clearing the buffers of the screen. Then after, there is a one loop for I is equals to 0, I less than 10, I plus plus, into the brackets scanf percentage d, comma a of I. This particular statement reads the 10 value from the user. I'm just modifying one thing over here. Right now I'm demonstrating this particular program for finding out maximum from 5 values, not from the 10 values. So entry should be less. Now after writing this particular line of code, next line is for I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, into this particular loop if a of I is greater than maximum. That means here I have to declare a one variable called maximum, in which by default I am storing the first value of entire array and declaring this particular maximum as a variable. If a of I is greater than maximum, or sorry, if maximum is greater than, fine, this is correct. Let me check. Maximum is equals to a of I, and after the completion of this particular loop, just print maximum is percentage d, comma max. Let's check once this particular code. As there are no syntactical errors, let's run the code. I am entering the value called 2. This is my on location a of 0, then 6 a of 1, 3 a of 2, 8
a of 3 and 0 a of 4, and the maximum is 8. So this program is correct. It displays 8 from the entire list. Let's check for some another value. First value is 3, then 5, then 0, then 1, then 2. So from this entire list, the maximum value is 5. So 5 is displayed onto the screen. That means our program is logically correct. Just one modification here I am giving is printf enter your value at percentage %d, comma I, and enter your value at location with semicolon. Then I am executing the program. It shows that enter your value at location a of 0, say for example 8, a of 1, 1, then 4, then 0, then 3, 3. From this entire list, the maximum is 8. So it displays onto the screen maximum is 8. So I think all of you are clear with that how to find out maximum from the entered 5 numbers. Let's see this particular program in Notepad for better visibility. So I'm opening into the Notepad. So this is the program. What I have done first is I have declared 3 variables where a of 5 is the array and maximum is another variable. Then I have written CLRS here. Then I have repeated a one loop where it asks for the value in separate locations. That means it will accept the 5 different values in 5 different locations. Once it stores all the values, first of all it will take the 0th value location and stores inside the variable called maximum. That means suppose I have entered the value like 8, 5, 9, 0, 1 and 2. These are the 5 different values. What it does, it stores this 8 as a first value into the variable called max. Then after, again it repeats a one loop where it actually performs the core functionality of entire program to find out the maximum from the entire group of values. What it does in this entire core part, it will check all the value location of array with maximum, and if it's found a maximum, then the first value it replaces with the particular value. એટલે કે આ જે સેકન્ડ લૂપ છે એ પ્રોગ્રામનો મેઇન કોર પાર્ટ છે કે જે એરેની અંદર સ્ટોર્ડ બધી વેલ્યુમાંથી દરેક વેલ્યુને ફર્સ્ટ વેલ્યુ સાથે કમ્પેર કરશે અને જો કોઈ વેલ્યુ કમ્પેર થતા મેક્સિમમ મળશે તો એને મેક્સથી રિપ્લેસ કરી નાખશે અને લૂપ રિપીટ થતા સૌથી છેલ્લે એક એવો નંબર મળશે કે જે એન્ટાયર લિસ્ટમાંથી મેક્સિમમ હશે. તો આપણા પ્રોગ્રામમાં લાસ્ટ પ્રોગ્રામમાં સૌથી છેલ્લે સેકન્ડ લૂપ કમ્પ્લીટ થતા 8 આખા ગ્રુપમાં મેક્સિમમ હતો તો એ મેક્સિમમ 8 નંબર જે છે તમારા સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થયેલો હતો. સો ઇન ધીસ વે વી કેન perform this particular program in programming in C. Now let's start with another code. The next program is something more advanced into the previous program. In this program we have to find out the sum of numbers present into the array. એટલે કે શું અત્યાર સુધીમાં આપણે મેક્સિમમ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા. માનો કે મેં 5 નંબર્સ નાખ્યા કોઈ પણ, તો આ 5 નંબર્સના ટોટલ કેટલો હશે એ આપણે સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરવાનો છે.
So let's start with the particular program. For that I am entering into the Turbo C editor. Up to this loop, up to this first for loop, programs remains same. So I am keeping that entire line of code as it is. Then for performing the sum of all the numbers, here I am writing for I is equals to 0, I less than 5, I plus plus into the bracket sum equals to sum plus a of I, and instead of this max, here I am declaring a one variable called sum, and then after the completion of this loop, here I am giving printf percentage %d sum, or you can say total is percentage %d comma sum. Let's start. I'm first compiling this particular program, then executing the code. On first location I am giving 1, then 2, then 3, then 4, and then 5. That means 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, and the total is 15. So 15 is onto the screen. That means it will display sum of value correctly onto the screen. Let's see this particular program in Notepad for better visibility. Integer I, a of 5, sum is equals to 0, CLR is here. For I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, opening and closing bracket. Printf, enter your value at location a percentage %d I, scanf percentage %d a of I. This particular loop will read the 5 values from the user. Then this particular loop performs the exact core part of the program where it add all the values with each other. By default, addition is not possible without the two values. So first value I am taking at 0, and every time it changes with the sum of the previous number. એટલે કે એડિશન જે છે એ એડિશન કરવા માટે મિનિમમ બે વેલ્યુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો હું ઇનિશિયલી એક વેલ્યુ 0 લઈ લઉં છું, અને બીજી વેલ્યુ જે છે એ એરેમાંથી દર વખતે રિટ્રાઈવ થશે અને એ વેલ્યુનું એડિશન પ્રીવિયસ વેલ્યુ સાથે થશે. લૂપ કમ્પ્લીટ થતા એટ લાસ્ટ ફાઇનલ સમ જે હશે આપણો ટોટલ જે હશે એ સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થશે. સો ઇન ધીસ વે the program works where it add multiple values of the array which is stored inside the one dimensional array. Now let's go for some another example. This is example number 3, where the definition is like this: write a program to find average of entered number. What we have to do in this program, આ પ્રોગ્રામમાં શું કરવાનું થશે કે આપણે એક એરેમાં મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ એન્ટર કરવાની થશે. માનો કે આપણે 5 વેલ્યુ કોઈ પણ એન્ટર કરીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં એનો ટોટલ થઈ અને એની એવરેજ કેટલી હશે એ તમારા સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. એટલે કે આપણે જે લાસ્ટ પ્રોગ્રામ કર્યો એને જ એક્સટેન્શન તરીકે વધારવાનો છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સમ તો આપણે પરફોર્મ કર્યો છે, સમ ડિસ્પ્લે થાય છે. Now what we have to do, we have to expand this particular program for finding out the average of the number. So here I am declaring one more additional variable called average. હું અહીંયા એક નવો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું છું avg average કરીને, અને avg is equals to sum divide by 5. આવું એક ઇક્વેશન સિમ્પલ આપું છું, અને એના પછી અહીંયા એક
ચેન્જ આપણે કરવાનો થશે. આ avg નામનો વેરિયેબલ છે that we have to declare as a float because average schemes might be as a fractional number. તો અહીંયા એ પ્રમાણેનો એક ચેન્જ મેં નાનો એવો કર્યો છે. અને પછી printf સ્ટેટમેન્ટમાં પહેલા તો હું મેસેજ ચેન્જ કરીશ. મેસેજ આપી દઈશ એવરેજ મેસેજ પછી મેં એવરેજ વેરિયેબલ ફ્લોટ ડિક્લેર કરેલો છે એટલે એની આઈડેન્ટિફાયર આપીશ %f અને એના પછી વેરિયેબલ આપી દઈશ avg. Now after saving this particular program I am checking for the syntactical error. As you can see over the screen there are no syntactical errors, so we can proceed for the second step, that is we are executing the program. It asks for the values to get entered into the one dimensional array, એટલે કે એક one dimensional array માં મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ એડ કરવા માટેનો મેસેજ જે છે એ આવે છે. એમાં સૌથી પહેલા લોકેશન ઉપર હું આપું છું 2, then 1, then 0 and my last value is say for example 4. No, this is the fourth value. Last value is say for example 5. So these are the values 2, 1, 0, 4 and 5 and the average is 2. So in this way this particular program will display a value onto the screen. Now let's see the same code over the notepad for better visibility purpose. For that what I am doing, I am just going inside the my computer C drive, turbo C disk, turbo C bin, and I have saved this particular program as a 2.c. I am just opening into the notepad. It shows a proper program onto the screen. Let's revise the code for the second time. What I have done, first I have declared 2 line of code for the variable declaration. First integer I, then a of 5 is my one dimensional array, sum is equals to 0. Then I have declared float average CLR, 4 I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, opening and closing bracket. Printf, enter your value at location %d, comma I, which accept the multiple values from the user and stores on the multiple locations. Multiple location ઉપર values જે છે એ સ્ટોર કરશે. પછી આ લૂપ જે છે એ લૂપ એરેની જેટલી પણ વેલ્યુઝ છે એનો ટોટલ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરશે. સમ કેલ્ક્યુલેટ થઈ ગયા પછી આ એની એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે અને લાસ્ટ મેસેજ જે એવરેજ નંબરની હશે એ એવરેજ તમારા સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરશે. સો ધીસ ઇઝ ધ વે ફોર displaying an average of particular number. અહીંયા એવરેજના ઇક્વેશનમાં આપણે 5 લિમિટેશન એક રાખેલી છે કેમ કે અહીંયા આપણે લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચરમાં 5 ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ જે છે એ 5 ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ એટલે એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ડિવિઝનમાં 5 આપેલું છે. માનો કે આ જ પ્રોગ્રામ 10 નંબર્સ માટે આપણે કરવો હોય તો જેટલી જગ્યાએ 5 લખેલા છે ત્યાં તમારે 10 મેન્શન કરવાના થશે. So this was all about finding out the average of entered number. Now some exercise that you have to do by yourself at your home. Just note down all that exercises. The first exercise is write a program to find odd and even number from the stored array. આમાં શું કરવાનું છે, એક એરેમાં સૌથી પહેલા તો નંબર સ્ટોર કરવાના છે અને એમાંથી સેપરેટ કરવાના છે કે ઓડ કેટલા છે અને even કેટલા છે. Again I am repeating my word. First you have to store some values inside the array and then you have to find out how many numbers are odd and how many numbers are even. અને એ નંબર્સ તમારે સેપરેટલી સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કરવાના છે. Second program is write a program to find positive, negative and 0 from the stored array. એક એરેમાં નંબર સ્ટોર કરવાના છે કે જેમાં પોઝિટિવ, નેગેટિવ અને 0 નંબર્સ હશે અને એમાંથી કેટલા પોઝિટિવ છે, કેટલા નેગેટિવ છે અને કેટલા 0 છે એનો ટોટલ સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરવાનો છે.
અને થર્ડ પ્રોગ્રામ સૌથી સહેલો છે, રાઇટ એ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ સ્ક્વેર ઓફ સ્ટોર્ડ નંબર્સ, એટલે કે જેટલા નંબર્સ એરેમાં સ્ટોર કરેલા છે એ તમામનો સ્ક્વેર સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ. This program is very simple. Little bit logical approach you have to implement for previous to program. એમાંથી હું ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ જે છે એ લઉં છું, સેકન્ડ અને થર્ડ તમારે જાતે કરવાનો થશે. એટલે કે ડેફિનેશન આ રીતની છે, રાઇટ એ પ્રોગ્રામ ટુ ફાઇન્ડ ઓડ એન્ડ ઇવન નંબર્સ ફ્રોમ સ્ટોર્ડ એરે. So for that, first line of code is integer I, a of 5, one variable for odd and one variable for even. Then for I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, opening and closing bracket, which stores the different values. Then again our loop starts with the location called 0 and goes up to less than 5. During each repetition I am just checking with if statement that if a of I divided by 2 double equals to 0. That means if number is divided by 2 and its remainder is 0, that number is even. So I am just incrementing the value of even. એટલે કે અહીંયા મારે ઇવનને ઇનિશિયલાઇઝ કરવું પડે 0થી, તો એવી જ રીતે ઓડને પણ હું ઇનિશિયલાઇઝ કરી દઉં છું 0થી. હવે માનો કે ઇવન નંબર નહીં હોય તો એલ્સ સ્ટેટમેન્ટમાં ઓડને હું ઇન્ક્રીમેન્ટ આપી દઉં છું અને લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચરની બહાર ટોટલ even %d કોમા even ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવું છું. નેક્સ્ટ લાઈન ઉપર printf ટોટલ odd %d odd ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવું છું. પ્રોગ્રામને સેવ કરી એક્ઝિક્યુટ કરીએ and let's enter some value. માનો કે હું સૌથી પહેલી વેલ્યુ આપું છું 2, તો ગણતા જજો કે આ 2 છે એ કેવો છે, even, એટલે 1 થયો. પછી 1 odd છે, 3 odd છે, 6 even છે અને 7 odd છે. અત્યારે હું એન્ટર નહીં મારું, પહેલાં જોઈ લે 2, 1, 3, 6 અને 7 એવી મેં વેલ્યુ એન્ટર કરેલી છે. તો આ 5 વેલ્યુઝમાંથી ટોટલ ઇવન વેલ્યુઝ છે 2, એટલે કે 2 અને 6 ટોટલ 2 વેલ્યુ ઇવન છે અને 1, 3, 7 ટોટલ 3 ઓડ છે, એટલે કે ઇવનમાં 2 આવવા જોઈએ, ઓડમાં 3 આવવા જોઈએ. So it's there onto the screen, total even 2 and total odd 3. This program successfully executes onto the screen. Let's see this particular program in Notepad for better visibility. This is the code. Various variable declarations are there, like I, a of 5, odd is equals to 0, even is equals to 0. Then CLR SCR, for I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, opening and closing bracket. Printf, enter your value at location a of
percentage d comma I scanf percentage d a of I for I is equals to 0, I less than 5. It checks every value for the division of 2, and if remainder is 0, it increments the value of variable called even, otherwise it will increment the value of odd. And at last it prints total number of odd values and total number of even values onto the screen. So in this way program works. Now rest of the two programs you have to done by yourself. Now we can go for another type of array, that is two dimensional array. આપણે બીજા ટાઈપની એરે જે છે એ સ્ટાર્ટ કરી શકીએ, that is two dimensional array, but we'll discuss this particular two dimensional array concept in our next lecture. Thank you very much students for listening me, and have a nice day.